Ja jätkumas on siin kolmas osa väikesest lõbusõidukesest ja siin me jõuame lõpuks ka tõesti siis Räpina sadamasse. Seal ma kõnnin ringi siis seal ranna juures, vaatan igal pool neid sadamakaisid, paate, käin ka kohvikus söömas, kus ma söön laste einet, sest see oli ainus selline tahke toit. Ja ronin ka siis vaatetorni ja suudan isegi sinna elektrijalgratta endal laadima panna. And hello everyone, he's a third part we being in the Räpina harbor or Räpina port. We watching around in here in the beach and the harbor buildings, and we being in cafe and climb up to a watchtower and watching a Soviet Rusland. И так здесь встретить часть из этого маленького поездочек. И здесь мы будем как раз этот причале или порту, этот Räpina, этот и выехать надо из города. И здесь я хожу по пляже, смотрю все эти порты, там кораблики, кафе обедаю, детские блюда называлось там этот как раз потому что. И потом этот обозрительный или осмотрительный башню смотрю и смотрю на этот советскую Россию. Вот так. Но удается там еще и велосипед поставить и зарядить. Nii, oleme natuke rohkem laadinud kui 22 minutit ja oleme siis Räpinas. Ja ma ei tea, kui ma nüüd siit allapoole liigutan ennast, ma ei tea, kas on näha, kui palju ta siin näitab, peab näitama, et 22, peaaegu 23 minutit ja peaks näitama, et ma olen 130 vatti kulutanud, ma ei tea. Kui ma liigutan seda kaamerat ligemale, kaugemale, ma ei kujuta ette, kas ta üldse näitab läbi selle ekraani. And here we using it like it's 23 minutes we're charging and it's we charging is it's 130 watts only. Итак, теперь мы зарядили здесь 23 минут, тут немножко больше и 130 ватт. Вот так. А зарядка 6 ампер. 54,6 вольт. Это значит, что за 10 минут он должен качать обратно аккумулятор теоретически, если он пустой, 1 ампер. Это значит, что если разделить на 60 минут, так, что через каждые 10 минут он должен качать обратно сюда 1 ампер. Это значит, что мы приблизительно, но более-менее, можно так сказать, что мы качали обратно сюда 2 ампера тока обратно. And if you know that it's 6 amperes and 54 6 amperes and 54 volts charger, and it's mean that it's after every 10 minutes it sends back it's a 1 ampere power electricity, it's a back. No, it's theoretically, it's only we understand it, and it's we think that it's now now it's charging it's 140 watts, and it's takes the time. Not all right, let's being it's 25 minutes. It's now we charging it's 24 minutes. Итак, будет 25, пусть будет, тогда закончиваю. И теоретически 2,5 ампера мы должны были зарядить. Но это всегда не так не считается. И я как-то обратно еду из этого порта. Я сюда опять обратно еду этому плацу. Я покажу что-то странного. И интересного. В каком смысле странного, но этот интересное. Так, 140 ватт. Пока еще ja 140 vatti veel, et kui see on 6 amprit laadija, siis see tähendab seda, et ütleme, et iga 10 minutiga peaksime 1 ampri tagasi lükkama, aga mida rohkem aku täis saab, seda aeglasemalt süsteem hakkab ikkagi voolu võtma, et see päris nii üksüheselt see kõik nii ei toimi alati. No vaatame, kas 150 vatti saame. And I'm waiting when we charging it's 150 watts. И подожду, когда будет зарядиться 150 ватт. Это же медленно, да вы что? Ja tegelikult see ju raiskab nii vähe voolu, et see on lihtsalt uskumatu kui vähe.
ja kõik kiruvad, et oh jumal, see on nii kallis, et ma ei luba sul mitte kunagi kuskil laadida, et mul tuleb kohutav vooluarve tuleb. Inimeste muidugi loll jutt. Nii, 26 minutit sai täis ja 150 vatti ka. I 26 minuti stopiti sealt vata and 150 watts and 26 minutes and it's now it's enough. And that's all. And after that, if you return, I'm showing it's something it's interesting or strange. I'm not talking about that it's now or not showing it's now. I need to show or talk about that thing it's if you returning something it's and connect is not the warm. И контакт не теплый. И я действительно дома померил этот с этим системой. Он действительно так, чтобы не забываем этот переходник. And not forget again it's that it's in here. It's type 2 to the 120 watts. It's И я действительно дома померил. Они действительно начинают работать вроде так прямо так правильно. 5,8 или 5,9. Вроде так я рассчитал. Ну, этот уже, да, этот, ну, почти 6. Так, ничего не забыли. And nothing to forget to hear. And the clock, it's now, it's when we're riding it again, it's 10:35. And we are in the ride 3 hours. In a way, we was it's a 3 hour and it's 35 minutes. And we are nowhere. Ja pärast tagasi tulles ma näitan ühte asja, mida ma praegu kurat, see on siis vastik serv. Pööra järgmisest vasakule, seejärel pööra järgmisest vasakule. Olgu. Kas kalkuleerida uuesti? Pööra järgmisest paremale. Kas kalkuleerida uuesti? And in here is a school stadium. Vot siin oli mingi imelik väikene mingi toidupood oli siin. Ma ei saa aru, mis toidupood see siin oli. И здесь какой-то прошлый раз как-то мимо ехал. Здесь какой-то странный маленький магазин был здесь. Да нет, мне здесь отсюда, наверное, ничего не нужно. Так. Мне, наверное, сюда надо было ехать, да. 300 meetri järel pööra vasakule. And after 300 meters we turn to the left.
ja suurte kruntidega alad on siin. И большие участки здесь у домов. Но этот уже старый дом, уже предвоенный здесь уже. И видно вот какие большие сады здесь. And from here I need to turn to the left. Nii, ja nüüd hakkab tuul meile põhimõtteliselt hakkab meile tuul puhuma nüüd külje pealt. Nii, aga siin on küll kasel olid lehed kollased. И здесь у березы были листья уже желтели уже здесь. In here nobody's not living. Рябина было, все красное здесь видно было. Красивый такой, все это такое дерево вот такое растет. And it's a beautiful tree walls in the left side. And the garden it's. And you can hear, yes, it's a big gardens in that city. It's 800 meetri järel pööra vasakule. And we are out of a city. Итак, выезжали из города. Мы уже опять в деревне. Да не гори, говорит, здесь-то еще лампочки были. А здесь все это закончится, что ли? Да нет, еще здесь. Странно, обещали, что сегодня будет довольно много солнца. Но здесь никакого солнца нет. And I never was in here before. I'm never seeing that places. That side of the city or the countryside. И здесь я никогда не был, не видал этого никогда. И вот как раз мы... Ага. И как раз мы можем этого всего смотреть здесь. Отсюда налево. Так, а что тут другое написано? Что-то. Räpinaski sadam. И да. And it's a Räpina harbor. And it's a beach. How far is it? Sõida sama teed mööda edasi. 306 kilometers. All right. И 3-6 километров. Тут дым пахнет по дыму здесь. And yes, in here it's a trees that have it's yellow. We seeing it's a yellow color. It's yes, it's autumn is starting. Это что же, свекла еще здесь, что ли?
aga siin on veel mingi peet kasvavad, mis asi see on selline, kurat sellest aru saab. Nii, kas ärge öelge, et me sõidame kuskilt ülevalt alla või? Et kui me sõidame järve äärde, et siis tuleb langus või siin peaks isegi langus olema. Mis asi see suur oli siin ees, ma ei saanudki aru. Puu või? Что-то странное большое дерево было здесь. It's a pine tree was. It's a little higher. И сосна была там немножко повыше. Такое. Так, я вроде хотел, чтобы 11 часов мы попали туда, время 10:43. Ну, вроде и так. Чтобы нормальное время тоже обратно попасть такое, чтобы... Что не на темноту не остаться такое. Ох, такое прямое дорога прямо такое. And it's a direct road, it's in here, it's striked. Something, it's a mechanical or metallic noise was in the right side. I think that I'm being alone today in that beach. I think it's not today, it's beachers and summerings where people are not in here today. Summer is over. Nobody's not summering, it's today. Я думаю, что пляжников и летничных нету здесь сегодня, что лето закончился и нечего здесь летничать и пляжировать на пляже. Вот такая дорога мне нравится. And that I like that road. In here it's not cars and we're resting. And maybe yes, it's vibrating a little, but we in here it's really enjoying and resting in here, and we not you're watching something. It's a birds in the left and the right side. Maybe we're seeing it's some kind of small animals, maybe. Today we're seeing only the horses and dogs. And maybe it's one crane too, was it's a flying. Isn't it cameras was catching or not? If I'm watching like it's a left, I'm seeing it's a... Дорога как советская такое. Да, действительно. Дорога ностальгия, такая вибрация. And it's like it's a Soviet road, it's like it's a vibration and tremolo in here.
But if you see the solar panels in here, we understand it's a Soviet period is over. Но только когда мы увидим здесь солнечные панели, мы понимаем, что советское время закончено, что советское время вот такое не было. Я думаю, что раньше здесь даже какой-то грунтовка была, но этот уже тоже старый асфальт, уже и трещина, и в краях этот грунт не видно. Но черт его знает, что тут, как тут раньше было. Тут может быть, что в 90-х эстонские пограничники сделали туда что-то там свое, и поэтому туда ехали, потому что вроде туда еще вот дорога вот такое-то, пошел туда вроде как некуда, а там может быть какие-то там пограничники были, может быть. Так, сколько у нас тут еще вибрировать здесь? 1,1 километра. Да. And now it's 1 kilometer. That's... I think that maybe at first I'm watching like it's more like it's 10 kilometers from Räpina. But it's not. It's like it's 4 or 5 kilometers. И сперва я вроде смотрел, что как будто бы дома, смотрел, что вроде как по карту смотрел так прямо такое, что перевент. Ага. Раньше вот таких не было наклеек здесь, а теперь как пограничная зона. А раньше здесь таких не было. А все за это, что Путин напал на независимую Украину со всякими тупыми и сложными предлогами. Так, сколько вибрация такая странная. Ну, конечно, лучше, чем на грунтовке ехать. Maybe it takes a speed. It's a little lower. It's a vibration. It's very strange in here. It's. Map is showing that in here it's must be a lake. И карта уже показывает, что здесь тоже нужно быть не море, а озеро. И здесь такие узкие места, которые разделяют Чудское озеро и вроде этот Псковское озеро. Или как-то так. А ветер шумит. Так, что же здесь такое? Ничего. Pööra järgmisest paremale. Seejärel pööra järgmisest paremale. Käsölin. Pööra järgmisest paremale. This is a watchtower. All right. Kas kalkuleerida uuesti. Võimalusel pööra tagasi. And the other side we see is Sovietish Rusland. Ха. А тут какие-то электрошкафчик.
Интересно, интересно. А есть ли тут контакты какие-то? Да вряд ли. Ну, посмотреть-то надо. Хрен тебе. Ха! Какой хрен? But at first we trying. Is it in here? Is we have electricity or not? Or it's turned off. We have in here is electricity. But to here bicycle to charge, and I'm walking to here and back. All right. Итак, у нас тут есть электр. Наш друг электр. And our friend electricity in here it is. Good news. For everyone. Says like it's a professor. Oh, his name is a Fortor. From how his name is a professor from Futurama. I'm not seeing, but I'm feeling. Where is the battery contact? Where is the battery contact? Here. And the charger is starting to work. And we're charging in here. Alright. It's a good. We're charging and we takes some apples and we're walking, watching around. After that we climb up to here and I think it in here is today is nobody. Räpina poldri hoiu alla vaartetorni ehitamine. Aha, it's in here the rules. And we are somewhere in here. And we ride through Tartu to here. Viljandi in here. It's we're not seeing. And I want to one day I want to ride to Valga. It's under the corner. It's in here. Lake Peipsi. Aha. When I think that is a Peipsius. And now it's not in a Russian. The Russian language it's removed after the Väike
starting a war. Kobras saarmas, Beaver Hotel, Mjutsvän, Mallard, Wild Duck. All right. I don't know what is the how it, no Beaver. Yes, I'm not knows what is the names. This is a plants. This is the animals. Merikotkas, white-tooled eagle. Let's see in what conditions in here it's toilets. И пойдем посмотрим, в каком кондиции туалетики. Нормально, бумага есть, не воняет. And it's clean and it's not smells and it's a paper. Maybe I'm using in here it's a toilet service. И, может быть, я использую здесь это туалетный сервис. Так, действительно, так и сделаем. И вырубаем один момент камеру. Nii, peldikus käidud. Kuhu see tee läheb huvitav? And what is that way it's at? And in here is a pumping station or over pumping system, but in here it's a private garden. Yes. And yes, we climb up, but it's not now. At first, it's very good smells in here. And yes, we're seeing that it's a yellow. И да, желтые листья уже падают. И здесь этот перекачиванные, ну как это, станция или насосный. Этот не просто так здесь. На всякий я беру телефон с собой, потому что телефон у меня орал, что он хочет туда ехать. А я вот как раз мимо и туда пойдем. Я хочу, чтобы он закончил этот поездку. And the mistakes we bone, but because it's a bone, it's not understand that which we are ended the journey. The bone wants what we are. And now we are riding this 71 kilometers and the 4 hours and it's 9 minutes. All right, we stopping in here. And the stopping time is 1 hour and 2 minutes. All right. Итак, показывает 171 километров, 4 часа и 9 минут и 1 час и 3 минуты стояли. И он хочет, чтобы я
Tudabassol. Kas kalkuleerida uuesti? Võimalusel pööra tagasi. Мы пойдем прогуляемся здесь. Kas kalkuleerida uuesti? Võimalusel pööra tagasi. И поедаем Kas kalkuleerida яблоко по имени Võimalusel pööra tagasi. Золотой Ренет. Lämmijärve. Räpinaski beach. Kas kalkuleerida uuesti? Võimalusel pööra tagasi. Kas kalkuleerida And water is uuesti? clear, we can see. No, all right. In here it's like it's a I don't know how I know how its names, but it's waves are moving a little and it's like it's a little muddy, but we seeing it's a clear. Kas kalkuleerida uuesti? Võimalusel pööra tagasi. Что-то там ехало. Kas kalkuleerida uuesti? Если бы знал бы, что здесь родиться мог бы, Kas kalkuleerida uuesti? этом Räpina остановку не сделал бы. Но кто, черт, знал бы этого? Никто не знал. And if I was Kas kalkuleerida uuesti? And if I was big knows that in here we can charge, I was not be stopping in the Räpina. Kas kalkuleerida uuesti? All right, let's return to that way. And navigator is crying to me. Ship for children. Kas kalkuleerida uuesti? And it's a beach for beachers. И так, пляж для пляжников. Saja meetri järel jõuad sihtkohta. After 100 meters, I'm being on the destination point. And yes, 10 years ago it was the same. Bushes. "71 kilometers. All right, I'm stopping now, navigator. I think that time was turned off, but it's still saying that it's
GPS signal is lost. It's again toilets. And here is not contacts. Yes, I know that. И здесь контактов нет. Но это точно мы знаем. Просто чтобы убедиться. And yes, it's 10 years ago. The people say that this in here was nothing like that in here. It was the same. It's a bushes and it's a water and it's everything. It's like it's a puhta. It's and it's puhta. It's not puhta. It's piled in here. Так. I heard a motorboat noise on the lake or in the lake. I think here must be a cafe, but I'm sure that its cafe is not working. Or let's see what's doing in here with people. Is this cafe? But in principle так не должен работать. Но посмотрим, что эти люди сделают здесь. Ну да. They read information. In here must be a good to ride with bicycle, but all right. In here is a sailing boat. And on the other side, like I say, it's a Советское Русланд. И в другом стороне Советский Союз. Так, куда они пошли? Miskipärast selle kohviku lahtioleku aega hästi ei usu. That woman is walking. Dudes around in here.
It's very dirty, but it must be maybe it's work. Bad contacts. Хотя в будущем знаем, что здесь можно зарядиться. Что? Можно приехать сюда с палаткой, побывать здесь неделю, попьянствовать до упада. У нас есть электричество. Nii, vaatame, kas me seda laeva näeme ka. Seda reisilaeva. Huvitav, et seal on ka veel mingid elektrikapikesed. Sellised vägagi veidrad. And it's in here, it's again, it's contacts. Итак, а я уже, может быть, в русском говорю, что мы можем сюда палаткой приходить летом, выпить целую неделю до упада, до комы. И у нас есть электричество, где мы можем зарядиться. Тут и там. Там какие-то странные шкафчики тоже. Но мы всего этого и смотрим потом тоже. And now I want to see it. Where is that ship? What we seeing in the June month on the Piirissaare. And of course in here to do with contacts, I think it's. Or in here it's not. In here it's too. И здесь тоже контакты есть, да. Using a slip and trailer, it's a cost €5. It's a redraw it. I think that in the past it wasn't. Maybe it's in the €1. И так как мы слышали, русские здесь. Неожиданно. Извините, пожалуйста, вы местные русские или украинцы? Украинцы. Не понял. Мы русские. Местные? Да. Местные. Дело asi on selles, et kui ei kuuled vene keelt, siis alati mõtled, et on ukrainlased. Ei, täitsa kohalikud. Kas te olete päris Räpina kohalik siit või? Mina olen Mikitamäelt. See ei ole kaugel. See on ja.
aga nüüd on niiviisi, millal see ehitati siin, sellised 10 aastat tagasi Google Street View näitab, et on lihtsalt ainult kallas, paju, võsa. See on siis, kui tulid need Euroopa rahad. Siis ma arvasin, et Euroopa rahad. Just, kõik on need Euroopa projektidega tehtud. Ja siis hakati neid sadama ja siis oli üks projekt Peipsi järvel, Väike sadamate projekt. Ja ma nagu ka, sellepärast, et Värskasse tehti ka. Just, Värska, Räpina ja kõik need sellised väike sadamad ehitati välja. Huvitav, kas siis ka Mustveesse või? Jah, Mustvee ja kõik need väiksed, Mustveel on eriti vahva seal kõik välja ehitatud. Jah, see on ikkagi siis Euroopa rahadega, jah. No eks oma osalus oli ka siin. Ja ma saan aru, aga see kõik siis järelikult kaevati kõik tühjaks, eks ole, siit, eks ole. Tallinn oli uus. Tallinn. Это гриль-ляхи. Олень. And yes, what Human says that the European Union sends its funds money, and with that funds money, it's building all in here. It's opened. But I'm not seeing that big ships what we seeing in the Piirissaare. We seeing like it's rescue or border guard ships. Yes, it's a rescue ship. And we are in here. Räpina in here. I was in here, I was in here, I was in Jätkub. And yes, I was in here. And I was in Beresse, Lübnitz I was, in Vissa I was in Võrõsna. And I was riding inside of that side too. It must be Estonian country, but it's occupied by the Soviet Union. And yes, it's occupied by Soviet Union, but it must be Estonia. And yes, I was in here, and the names it's saadse boots, and you can ride through like it's Sovietiše Rusland from here. И здесь называется Saadse сапог. Такое место. И здесь можно проехать, и здесь ехал. Но это все, это Эстония, но это оккупировано. Советский Союз оккупировал, и до сих пор держится этот оккупирован. Так, мы видим по-другому. Надо его повернуть наверх. И вот мы были на острове Piirissaare, мы были и Meerapalu, Jõepera, päris пea, и здесь все был. И здесь вот этот 44 году в феврале были здесь бои, когда Красная Армия через этот пошел, и их отразили, и потом взяли и освободили все. И здесь все я и был, и здесь ехал по этот сюда, и ехал туда, Vask Narva. Alaku, Iisaku был, велосипедом здесь был, и здесь был Avinurme. Все, некуда выехать уже. Везде был. И Кожа мы тоже были. Мы же ехали здесь к Kavastu, Кожа. А здесь огромные болоты, здесь некуда ходить. И только мы что были Ahja, Mooste, Leevaku, ехали сюда, и мы были в Veriora, Mikita, мы были, тоже были Värska. И здесь вот этот место проехал. И здесь через Saadse Saapolda, здесь.
Ну, Печоры не было. Мацури, Мереmäe, все это здесь было. Обиница, Орава. Уже некуда поехать. Да. Вот беда. Некуда ехать уже. But I'm not seeing that it's a big boat that was in Piirissaare or ship. Так я не вижу этого большого, побольше этот, не уже не лодка, а можно сказать, что уже я не вижу здесь этот. Ja ma ei näe seda suurt laeva. Ega see teie oma ei ole? Ei ole. See töötab, ei tea? No, me vaatasime, aga me ei saanud aru, mis juhtuma peab. Nii on aru, mis juhtuma peab. See trafik jah saadab. See on ta uus asi, sest ta planeerib minna ära paati elama vahepeal. Saadjärve selle hea suht madal, suht rahuliku veega. Ei ole nii madal, ei ole nii madal. Mina olen seal supilau, jah, see on päris keskmine. See on hea, ja aanud mina saadjärve peale. Ma ei mõtlen jah, et sportlased pidid juba sportlased. Aga minu jah, viimaste aastate saadjärve on olnud supilaua saadjärve. Palju sa supitad seal? Mul ei ole oma lapsed otsib, aga tean, mis on käest, siin hästi sealt on Now let's see how we will sketch for 6 euro. Итак, что мы получаем за 6 евро. И этот детское, другого просто не было. And this is a children's ja seda nimetatakse lastepaat. Ja see on siis siin kõik, mis nagu tahkes söögist on saadaval hetkel. Vist oli ka mingi koha ja mingi kala oli, aga tuli jällegi hirm kallis. Ma arvasin, et seda on väga vähe, aga seda isegi natuke rohkem. Я думаю, что этого вообще здесь нету. Что интересно, если я говорю, что эти пропали эти птички, эти, как называлось, я сказал, их здесь много. Ja kui ma arvasin, et pääsukesed on ära kadunud, siis siin on neid palju. Siin on näha, kuidas nad lendavad. И так, этот, как называлось, эти, я уже забыл этот, не воробей, а ласточки, да, ласточек здесь много летают. Я думал, что у нее уже улетали все, но здесь их полно. Nii, alustame söömist. Ajaloo pärast teeme siis sellest kohviku sisevaatest teeme ka video. And for histories we made it inside view video we made it from to remember it how it looks like that it's a coffee CDS. Итак, для истории сделаем видео, как все это выглядит здесь. Так. Показывается там, наверное, туалет. And I think that here was its toilet. And here it's fishes in that lake. But I'm getting a good map from here. No, this is a map is a free, but it's a good maps from
North and Northeast Estonia. and because I'm maybe no, yes, I want to travel to the Northeast and Estonia. 10 days. The plan it was, it's road plan was made it for 10 days, and so sometimes it's better to get a better overview in the paper map. And in this paper map has its not bad detalization from the it's good. No, it's not bad detalization from the roads and something, but something in here it's too. It's like it's electricity. All right, I'm return to back to bicycle. Now we are charging. It's like it's more than 1 hour, and it's это что, grill, олень. Да. Так. А это что же хреновина здесь такое? Что-то много электрошкафов. Это что, кемпинг, что ли, для корабликов, что ли? Не корабликов, а этот camping cars, что ли? And it's very much it's electric stuff in here. Maybe it's camping cars in here. It's stopping, but let's see after that. Is it we can charge in here in the future? It's too much. Harbor service houses, parkings, and European Union fund. И так Европейский Союз, да, этот 2020 году. Это значит, что правильно было, что еще, значит, еще уже это действительно 10 лет назад здесь все кусты были. Tent sauna in harbor is 2 hours 50 euro, 5 euro is 100 euro. If you are riding a little out, it's 5 euro, it's 150 euro. Hold your life, береги свою жизнь. When it's opening in the summer period, that it's a harbor. And somewhere is a tourist place. Somewhere, I don't know where is it, and it's in here. It's a high tower. It's forest trail, long distance hiking road of the Baltic states. It's what is it? Värska church. Fourth thing, Värska church, Värska port. It's a port, not a harbor. Small port built, equipped with service, technical infrastructure. There is a
Lovely promenade along Värska Bay. Lovely promenade. Lassaare village chapel. Võõpsu village chapel. St Nicholas in Võõpsu. Fire station. Räpina local history. Räpina. St Michel look. Saharian Räpina paper factory. Built in 1733. Mehikoorma lighthouse. Alright, I'm seeing it. Welcome to Räpina polder. Netherlands of Estonia. For me, it's very interesting to see it's how it's written in. It's like it's in English. Sometimes it's very funny to read it. All right, let's return and found our bicycle. Is it still standing in here or not? И теперь пойдем посмотрим, есть ли наш друг велосипед у нас там или нет. Ja nüüd lähme vaatame, kas meie jalgratasse on ka järgi jäänud, midagi ju ei ole enam sellest. Nii, aga palavaks on läinud ja selle kilepluusi võib ära võtta seljast. And it's warm and the raincoat we can remove it. И уже жарко, и этот дождевик можно убрать. Что-то. Но сегодня обещали больше солнца. Ну, и так зайдет. Военное время. Nii, tänaseks lubati rohkem päikest, aga käib küll sõjaaeg. Nii, ja siis olekski nagu, programm oleks peaaegu täidetud nagu, et teoorias me võime hakata isegi tagasi sõitma. Huvitaval kombel, et tee ääres oli vahepeal tuult oli rohkem. Aga siin lainete järgi nagu või siin, kui praegu olla, siis ei ole üldse. And in some places in the road it was more wind. But in here it's very quiet. And somewhere in the road it's more wind. And the waves are moving, it's very lazy in here. In the top is a flag. By flag we see due the intensity of the wind. И наверху там видно, что флаг. И по флагу мы понимаем тоже, сколько тут ветра. Вроде двигается. Но не чувствуется как-то.
And nobody's not stealing my bicycle from here. И велосипед на месте. Никто не не штырил. And now we have a chance to see it's Sovietisse Rusland. Итак, сейчас мы видим Советский Союз через этот. Nüüd näeme siis Nõukogude Liitu ja siit näeme siis seda poldrit, ahaa, selge. And can hear it's a polder system, it's a channels. And can hear it's a pumping station, over pumping. I think that it's more Väike. But it's like it's a more Väike. And it's one floor too. No, it's more. Few. It's the last floor in here. Итак, последний этаж. И отсюда мы видим Советский Союз. Так, здесь все кончается. And yes, in here it's a pumping station. Or over pumping. We can say it's over pumping. In this side too is channels. Something is away. Tegelikult on ikkagi aru saada, et päris raske oleks. Peaaegu võimatu on saada vist näiteks, ütleme, et kui tahad mööda seda mere või seda järve äärt tulla, et sa jääd igasuguste kanalite, suurte kraavide lõksu jääd. Итак, довольно трудно, если хочешь действительно по побережью ходить. Здесь всякие большие канавы, вещи такие. Не пройтись так. Летом, да, другое дело. Сейчас что-то не хочется раздеваться и переплавать или что-то такое. И здесь контакт. And in here too it's contacts. И ветер принесет через этот путинский воздух. Это такой, конечно, глупый, но этот как настоящий такой антисоветчик. Этого мы не точно, этот путинский и советский воздух. Нет путинского воздуха. Переверните ветер. Или переворачивайте, или как-то по-другому.
Да. И здесь, да, просто было раньше вот такое. Но это так оказывается тут, ну да, это довольно новый. Ну, в 2020 году. Верска уже была переделана в 2022 году. Ну, это значит, уже готов был. Или только что открывались. Что президент этот, ну как этот, морской порт, или речной, ну какой речной, озерной. In here it's a flight lights. Something it's. In here, town was it's a writing. But if it's maybe it's a wind, maybe it's a tower is shaking. In here, yes, I feel that it's a wind have, but if I'm riding back, the wind is from the backside. All right, and the clock it's 12:36. Now it's a PM. И время 12:36 уже. После обеденный. Kell on 12:36 juba. Nii et kui me tegelikult hakkame tagasi sõitma rahulikult alla tuult veel ka, jõuamegi normaalseks ajaks tagasi üle. Homme peab ametisse minema, võiks natukene midagi süüa teha kaasa. Homme on aega süüa, tegeleda igasuguste asjadega. Nii, ja siis peaks esmaspäev, teisipäev, see oleks siis 16-17 peaks jälle vaba olema. Võib-olla ka 18, kurat ei mäleta enam peast. Nädajane õtlus. Aga esmaspäev, teisipäev on kindlasti. On küll tuult siin üleval, huvitav küll. Ja kuidagi seal all olid, siis ei olnud üldse tuult tunda. Ei tea странно, что там внизу было, около берега. Вроде не чувствуешь ветер, а здесь оно есть. And bicycle is a charging. It's like it's 1 hour and 30 minutes. But it's not matter. Is it better? Is it full? Not full? We have another battery that is a full. But something I want to ride back to Räpina. And to show something interesting. Yes, it's showing. It's five sections is showing. Of course, it's. Basically, it's so heavy. It's wide. And now let's pack all the stuff and the chargers and it's a pack and takes a phone, putting the phone back and makes it a new road plan. Maybe we're riding a little another way. Let's see what is
What ways found the navigator? Navigator is in the back somewhere. Yes. And let's clean a little. After that I need to clean again. Now what way he is found it now? It's found it's the same way. All right, let's ride back by the same way. Navigator shows that it's 71 kilometers. All right, maybe riding a little inside Räpina. Итак, показывает 71 километров. Ну что-то, ну, наверное, едем немножко на Räpina тоже там. Немножко, может быть, едем. Так. В общем, сколько мы уже здесь были? 5 часов и 39 минут. Это значит, что 6 часов уже. Ну да, почти, что, потому что мы 7 начинали. И время сейчас 12:43. Это значит, что через 15 минут уже будет действительно 6 часов. Вот так как быстро пойдет время. And I'm seeing that after 15 minutes it was in the ride. It's like it's a 6 hour. And it's how quickly it's moving using the time. We're seeing it. Let's see a little. Pööra järgmisest paremale, seejärel pööra järgmisest vasakule. Let's see a little. Pööra järgmisest paremale, seejärel pööra järgmisest On vasakule. other side, is it in here? It's contacts or it's not? I mean that the electricity contacts. Kas kalkuleerida uuesti? Meetri järel pööra vasakule. Nii, et need naisterahvastel oli vist mingi punane auto oli, need on ära sõitnud juba. Ma ootasin nimelt, kuni nad sealt tornist ära tulevad, et siis ei sega neid seal, et nad on seal oma ette, oma seltskonnaga. Vesi. In here, yes, it's for camping cars. It's because it's in here. However, we're seeing it's a water was.
järgmisest vasakule. Потихоньку еще едем туда. It's little by little it's riding by the to here it's too. Let's seeing it's everything. What we can see in here it's a toilet. Kas kalkuleerida uuesti? И вот, наверное, вот это все, этот клинус, что выкопали, вот сюда таскали, вот это слишком клинистое такое, слишком клинистая дорога. Там показывается, там тоже дальше можно ехать, но я вроде не хочу туда пойти и не испытать счастье. Черт знает где. Kas kalkuleerida uuesti? Pööra järgmisest paremale. Там открытый был. And that was, Pööra järgmisest paremale. and it's opened. But I'm still wants to understand it's sitting here. It's we have it's Kas kalkuleerida uuesti? Electricity. Pööra järgmisest vasakule. I understand that it's free. You don't need to pay for that. Aha. 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 And here have sometimes it's using in here it's a keys, but if I lost the keys it's all in here. It's open it and in here it's the same. All right, now we understand how what is it. And third, or four. Yes. Yes, we know now in the future we can. It's a use. Ah, we're going to the right by the boat. With boats, I think it's. Yes. It must be something, a bigger boat, like it's a small ship.
Or I don't know. No, we're going to a small motorboat using like it's pööra järgmisest vasakule, seejärel pööra järgmisest vasakule. Так, зеркало надо было крутить. Вот и все. Pööra järgmisest vasakule, seejärel pööra järgmisest vasakule. And that's it's all. It's alles. Pööra järgmisest vasakule. Sõida sama teed mööda edasi. Alright, in here was a vibration. We are riding in slowly speed in here. Итак, здесь была вибрация, и мы едем медленно, умеренно. Фух. Вот субботничный маленький выезд. Отсюда только 71. По-моему, он раньше показывал больше. Может быть, маршрут через город по-другому поставил. Может быть, а я по-другому ехала, подлиннее. Обратно тоже хочу вот так ехать. Alright, it's a sin to ride it so slow in here, but it's like it's vibrating it so much. And yes, I'm resting, enjoying that. Nii, ja siis kurat küll. Nii, mis emotsioonid selles sadamas siis ikkagi nagu oleks või? Ausalt öeldes nagu ei oska nagu midagi arvata. Tähendab, noh, ütleme niiviisi, et selline väikelaevade või selliste paatide sadam peaks olema igal pool. Ütleme niiviisi, et seal oli tegelikult veel ka oma kapitaliga. Et seda oli tehtud, et siin päris nii ei ole, et täielikult Euroopa Liiду rahadega. На самом деле, забыл сказать, что это не полностью европейскими фондами. Все-таки этот было само... как этот... Само... Что это само? Самими денежные ставки должен было тоже ставить сюда. Сами самобюджетирование. Нет, как-то этот И только что знал это слово, но как-то не выйдет уже. Ну что, все-таки свои денег тоже было. Наполовину, как-то так. Что не совсем, что Евросоюз все дает. Этот я знаю, что такие же деньги, что Евросоюз дал полностью, дал для Ивангорода и для Нарвы. И для Нарва одинаковые денег. И у Нарва сделали большой, длинный променад, построили, где люди все там ходят,
гуляю, там любимое место такое около речки. А советские стороны 150 метров сумели сделать узкую дорогу из бетонных плиток, и все. Другое все это деньги расворовали, растащили. Что этого дорожки видно из эстонского стороны. В эстонском стороне, по-моему, там 3-4 километра этого дороги. Ну, может быть, меньше, может быть, 2-3 километра. Ну, в общем, ну так. А разница там 150-200 метров. Даже 200 метров, по-моему, нету бетонных плиток. Такое советские бетонные типа панельки такие. И все. И железные здоровенные трубы. И такое. Это сделано такое. Как они могут так много воровать? Ну там мы знаем, что могут все. Интересно, Сергея Кочергетовича Шойгу тоже посадят или нет, наконец-то? Или он такой неприкосновенный, как этот святая корова в Индии? Оказывается, что эти военные блогеры, или как этот зетники, ультразетники, они тоже жируются от этого всей гуманитарки, и что они деньги собирают, что теперь оказывается, кто что себе купил, и бедные житники орют на этих богатых житников, что вы должны жить как Ленин или Мао Цзэдунг, аскетично. Что в комнате должен быть только кровать, тумбочка и этот громкоговоритель на стенке. И все. И гири под кроватями, и все. И тебе все этого хватает. Но, как мы знаем, Мао Цзэдунг тоже не аскетично не жил, он очень удобство любил. И у него было даже специальный гарем, ну, женский этот, молодые девочки. Специальный лагерь выучки было даже для этого, где выучили их. И я не знаю, каждую ночь или нет, но у Мао Цзэдунга было каждую ночь почти была новая девочка, которого он заразил сифилис. Он же сам, Мао Цзэдунг, сам-то сифилитик был, ну как и Ленин. Вот так. Так что мы открыто показывали, будто бы 4 стены, скамейка или табуретка, кровать, кири под кроватью, тумбочка и этот проводной радио, транслятор на этот громкоговоритель. И все, и красный уголок. Вот так показывали нам Мао Цзэдунга. На самом деле я сам Мао Цзэдунга не видал. Можно сказать, что я видал заочно. Потому что в Амурской области, когда я в армии был, туда китайское телевидение. И поймали это китайское телевидение. И это было интересно смотреть. Там были два типа, можно сказать, два типа такие передачи. Были фильмы, где Мао Цзэдунг и его партизаны воевали. В общем-то, такое все такое патриотическое такое. Или такое, вот что-то построили там заводы, что-то там такие, и это всякие электростанции.
И там тоже как-то там через этот прошел тоже этот руководящий силой. Иногда появляется Мао Цзэдунг и дает такое, показывает рукой, вот этот и этот сделать. Тогда я просто смотрел. В армии телевизор смотреть, это значит, что нечего сделать и отдыхать. Теперь, после этого, вот когда эти годы прошли, вот интересно смотреть, ну так, не смотреть, а вроде анализировать или говорить про этот. А другие передачи, это была китайская опера. Или, ну, в общем-то, такой спектакль, опера, что-то такое, можно сказать. Но, или китайский балет, да, китайский балет, можно так сказать. Но китайский балет, этот не тот, что мы привыкли, как этот русский система, этот балет, или, ну, то, как мы привыкли смотреть этот балет этот. Там другое. Там всякие драконы, мужики прыгаются, орут такой, иногда даже какими-то большими мечами там друг друга. И такое музыка такая, такое, есть такое. Иногда там барабаны там бум-бум-бум-бум-бум-бум начинаются там, так все такое бегают такое. Да, с этим. Я долго не понял это. Ну, в каком смысле? Тогда я, ну, так, не понял что это такое. После этого как-то появилось интернет и все такое. Тогда я, конечно, понял, что этот китайский балет называется. Но китайские... Китайские фильмы, я не знаю, у них что ли телевидение в другом системе было, или у нас то секом, я не знаю, что в Китае было. Звук был, но всегда было черно-белый, по-моему. Или фильмы были только черно-белые. Ну, в общем-то, да, фильмы были сделаны все-таки 60-е, 50-е, начале 70-е. Такие. Так что да. Если так смотреть в таком порядке, что даже в Советском Союзе самые патриотические такие странные фильмы, они тоже, можно сказать, что все-таки художественный момент было. Любовь была, что-то там такое, или что-то такое. А в китайских фильмах такого не было. Как любовь, я говорю. Работали все и другое такое. Ну, в общем-то, такое, что, ну, конечно, язык-то это непонятен, конечно, был. Но, в общем-то, такое действие, что они действуют, или что они здесь делают, это было же понятно. Вот так. Почему из Китая? Почему я начинал про Китай говорить? Этот я знаю. Этот называется деменция уже. Да. А что это было с Китаем связано? Что-то советское. Аскетичная жизнь. Да. Что не было у них там никакого аскетичного жизни. Да. Pööra järgmisest paremale. Sõida sama teed mööda edasi. 1 километр ехать. Так, теперь можно потихоньку быстрее ехать. And now it's another road in here. We can ride it a little faster.
And we are little by little, I think that we're riding inside the Räpina too, because we have a lot of time. If you're riding out after the 1 hour, and now it's a 13:05 p.m. 1:05 p.m. I'm trying to use in another time format to say. Итак, время 13:05, и мы можем еще ехать там в городе тоже. Но специально, когда будет этот пирка-наклейка, я сделаю здесь остановку, где будет начинаться этот город. Вот тут. And then especially stopping in here and turning in one moment is a camera off, because it's maybe 800 meetri järel pööra paremale. Maybe it's in here, it's a starting, it's a new part. All right, let's see.